All right. Oh, yeah. You seated yourselves and called for a stein of the finest mead. Your partner, Rani, is in a particularly good mood. Quaffing the bar's spirits buoyed your spirits. When things are lively, Rani will recount a certain tale. You were an adventurer, just starting out, and didn't know right from left. It was then that you first met. Be careful. An ambush. Shall I open that door for you? The rogue Rani inquired, after appearing from out of nowhere. He thought that it would be a simple matter to take advantage of your naivete and pocket some coin. ช่วยหน่อยเร็วไว้เก็บเหรียญให้หน่อย It's my turn. Done. เก็บเหรียญเปิดประตูให้หน่อยเร็วThe lock to open potential. Shit. Okay. Oh yes. Oh yeah. Be careful. เรานักธนูยิงอย่างเดียวอ่ะมันให้เราทูทอเรียลใช่ไหม เ
Since that point, you've been journeying under mutual. มันมีของการสวัสดีคุณสรัญญานะเกมดีเพลงไพเราะนั้น You came to Highland as an adventurer. Like many of your fellows, you strove to challenge the dangerous labyrinths here. The labyrinths were every bit as perilous as you'd heard. Most were lucky to even have their bones exit the ruins. You don't currently belong to the guild. I recommend registering. You can get jobs there and learn skills. โอเค Clad in full armor, he appraises you. Your travels thus far have... The guildmaster directs you to Morgan's... You can go To be deemed worthy by the Adventurers Guild, you must first repair your broken equipment. You conquer a labyrinthine. There is no objects repair. Welcome to my shop. What would you like? โอเค Adventurers ต้อง come. ไปหาตามทางใช่ไหม Your equipment is now unmarred. You should return to the guild and see if the guildmaster deems you worthy. เพื่อนขอโทษ Once again, with your equipment now, what will you do? Your test is to help a warrior named... ไปเควสช็อตแพท To prove your mettle for the guildmaster, you head to the ancient temple ruins to assist the warrior, Roland. อ๋อคือวาร์ปได้เลยจะ A วิ่งก็ได้ magic จะวาร์ป gate ก็ได้ was recently found in the ruins on the outskirts of town. Use that to reach your destination. จะวิ่งก็ได้จะวาร์ปก็ได้ Many things lie within the ruins of the old Elysian temple. Some quiescent, some far less so. An ancient dragon spoken of in myths is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. You liberated a fairy that was trapped in a แฟ cage. รี่ออกมาทำหน้าที่ It's my turn. Done. Be careful. ฉันกำลังชาร์จอยู่ตัวตรงนี้คือหลบเก็บธนูได้เยอะกว่านี้ไหมอ่ะธนูมันน้อยเหลือเกิน You have made your way to Roland. At the guild's behest, for you to pass your... Much time has passed since... They're here. Yes. เดี๋ยวมันก้มยังไงนะลืมเอาโดนพิษไปเลยนะ Voila. เดี๋ยวเกิด Outstanding. อะไรเนี่ย Oh my. Oh, I can do that. แต่มันก้มยิงกดไงเนี่ยเจอ I got it. Simple.
The Orc army is apparently getting here via the waterway. Their cargo is various articles from ships that had been reported missing. ตายเลยอ่ะตายไปหนึ่งทีมันต้องกินอะไรกินผลไม้อ่ะ Let's see. แท็กเจอร์นี่ไม่เห็นดีเลยไม่มีประโยชน์เลยแท็กเจอร์เนี่ย Oh yeah. หน้าไม้มาหน้าไม้จะมีประโยชน์กว่าYes. Done. Oh my. หน้าไม้เหมือนจะมีประโยชน์กว่าเยอะนะกับท่าทางแล้วอะไรเนี่ยมีหนังหนามYou have found the bones of a missing adventurer. Sometimes, the dead have been known to leave behind a message right before they perish.
There seem to be more nests similar to this one spread throughout the area. You exit the area, taking care to avoid. โอเคขอเลเวลอัพเลยค่ะมีไอเทมด้วยเอาเทป You have fulfilled the request. Report your work to the guildmaster. เดี๋ยว Welcome to my shop. What would you like? แรงดีแรงซีเลเวล2รองเท้านี่เราด้วยใช่ไหมเนี่ย E กับ C อันนี้มันอะไรอ่ะราคาใช้ไม่ได้อ่ะเราไม่ได้เล่นสายนี้อ่ะต้องทำไหนขายเหรอ Which one do you want? ตาเรืองแสงด้วยนะแต่ว่าเราใส่ไม่ได้ไงอันนี้ปิดรองเท้าบวก8โอเคธนูเปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวต้องไปรายงานก่อนไปรายงาน You return to the guild to report. It is possible to resurrect the dead. Canaan Temple is a temple dedicated. You were ordered to attempt to resurrect guild members at Canaan Temple. As you enter, a kindly voice echoes from the back. You seem to be in need of the prayer of the monks sometimes restores the dead to life. Wandering one, how can I help you? เลเวล1ได้นักเวทผู้หญิงมา Allow this heart to beat again. Quench their thirst. Lead the wandering soul ได้นัก back. เวทผู้หญิงนะ Reverse แต่ว่าภาพ death สวยดี and awaken them. The prayer reaches the goddess, and the pile of bones is made new. The adventurer pledges their allegiance to you as thanks. Any adventurers you resurrect, you can now fill out your please be aware. If you encounter any bones during your quest, เวทผู้หญิง เดี๋ยวมันลงได้4 คน you have fulfilled the request. Report your work to the guildmaster. After delivering your report, you think you see part of a smile cross Samuel's face. You are now registered with the guild. You may now get cooperation from guild members. They may participate in your party and help you in completing quests. The Adventurers Guild has a backlog of quests because many adventurers are occupied with the Dragon's Crown rumors. The king and his retinue left to find the Dragon's Crown and are missing. Many guild members are now searching for them. The existence of this crown that supposedly controls dragons is disputed, but the king was obsessed with finding it. Samuel hurriedly assigns you a new task. You get the feeling that he deems you reliable and trustworthy. It's a request from this country's prime minister. The quest's details will be provided at the castle. You wonder about the lives of the powerful people in that grand castle. You happily accept the job. สกิลแล้วก็เฟซมา You're back. เอาไม่ชอบ
have a request. Destroy all เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเพื่อนไปเรื่อย You accepted a new request from the guild. You must go to the... Flanked by guards, you are led through the secure castle. Princess Vivian and Prime Minister Gustav the Prime Minister speaks a lot, in contrast to the silent princess. He asks you to swear to keep this matter secret. The royal scepter has been stolen. A witness who saw the thief described him as Tommet, a known bandit. Your job is to track down Tommet and retrieve the scepter. Also, for the sake of the kingdom, this must be kept. Rani whispers that he knows of this Tommet. He is well known and is based out of the old capital. You bow and leave the throne room. อะไรกระทา In order to retrieve the royal scepter, you chase the thief into the ruins of the old capital. เดี๋ยวเราต้องนี่ก่อนต้องไปกำจัดออฟก่อนในด่านแรกมันเลเวล1มันไม่เก่งไงต้องเอาตัวต้องไปรอชุบตัวอื่นอ่ะอันนี้เลเวล3ไปกำจัดออฟก่อน Many things lie within the ruins of the old Elysian temple. Some quiescent, some far less so. An ancient dragon spoken of in myths is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. It's my turn. Be careful! I got it. Simple. เดี๋ยว Oh, yes. ยืนก่อน Done. Outstanding. The Orc army is apparently getting here via the waterway. Their cargo is various articles from ships that had been reported missing. Let's see. Oh, yeah. Oh, yes. Voila! พอเวลามันเริ่มมีตัวเยอะๆมันขยายภาพไกลด้วยนะเหมือนไกลขึ้นอ่ะ They're coming. I got it.เพื่อนมันเลเวลน้อยอ่ะ They're here. หาเพื่อนจะไม่เยอะ
There seem to be more nests similar to this one spread throughout the area. You exit the area, taking care to avoid drawing the attention of any other. เลเวลขึ้นเลยค่ะเขาให้มาทำเควสออกนะเก็บไปก่อนแล้วกันได้ธนูมาเต็มเลยตอนนี้เอาพวกเยอะไปก่อนละ Wandering one, how can I help you? ได้คน Allow this. Welcome to my shop. What would you like? อันนี้มีเลเวล4เลเวล5ตอนนี้เราเลเวล3Which one do you want? ยังไม่ได้แพ้คิดก่อนยังใส่ไม่ได้นะเนี่ยWelcome. What would you like? อันนี้เลเวล4มีโอเคแอคเซสซอรี่เลเวล4เลเวล2มันต้องคอยซ่อ Which ม one ไอ do เท you ม want? รายงานเควสก่อน You're back. โอ้โหเร็วขึ้นอ่ะแท็กมีพาวเวอร์วิดใส่ แบบนี้โอเคเป็นเขาให้เราใส่เป็นแบบเหมือนไอเทมอะ Oh yeah. ที่เราเลเวลขึ้นเรานี่เราก็น่าใส่เลเวล4แล้วนี่ไงใส่ได้แล้วเนี่ยโอเคพร้อมแล้วธนูสวยขึ้น มีคนแคสมาด้วย
มกานะเกมอะไรจากก้อนข้าวอันนี้คืออะไรบอสด่าน2เหรอเรื่อง3วันดีคุณเอกลักษณ์นะ These are the ruins of the ancient capital city. It was destroyed following an invasion from the Northern Empire. Now it is a dangerous place, full of dragons and wyverns.มีพวกอยู่2คนแต่เลเวลน้อยมากเตี้ยเกินยิงไม่ได้ลืมวิธีก้มยิงกดยังไงไม่รู้เลยYou find the bandit Tomet in a hideout amid the ruins. Just as it is said that whatever this man desires, Rani asks, "Are you Tomet?" When you ask about the scepter, he says that when you inquire further, pursue the thief, apprehend him, and reclaim the scepter. You cannot capture a target swimming underwater. Watch for your quarry to surface. They're here! It's my turn. Done. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, my. สัตว์ใช้แบบอัพสกิลเก็บเหรียญเพิ่มพลังมานะยิงไกลมากยิงทีเดียวทั้งฉากยิงแบบอย่างไกล Enemies! I got it. หยิบให้หน่อยแล้ว Simple. Filthy lucre. I'll stop them. หนี I'll
pin down Tommet, who is so stunned that he's actually been caught that he cannot move. คืออะไรเนี่ย Relenting, he produces the scepter from his bag and hands it to you. You have reclaimed the royal scepter, stolen from the treasure room of the castle. เก็บของหมดอ่ะงงโอ้โหแล้วมีแต่เรืองแสงมีแต่กระทา You must deliver the royal scepter to the Prime Minister at the castle. เดี๋ยวชุบก่อน Wandering one, how can I help เลเว you? ล2อ่ะเป็นคนแค่อีกแล้วอ่ะ Allow this heart ได้คนแค่เลเวล2อ่ะโอเค Welcome to. What would you like? เลเวล5 B อันนี้เลเวล5 B Which one do you want?ต้องซ่อมด้วยของมันมีวัน Welcome to พังนะ my. What would you like? ซ่อมไปก่อนแล้วกันOnce again, you are led to the throne room under guard. This time, a man stands there with a presumptuous grin. The man tells you to hand over the scepter. You tell him that you don't know what he's talking about. The man's mouth transforms into a twisted grin, and he signals his guards. What will you do? As soon as you hand the scepter to the man, you and Rani are immediately bound in chains and sent to the dungeon. เอ้าติดคุ A กเฉ few ยเลย months have passed. It seems your destiny is to spend the rest of your days rotting in this. You're not religious, but your only option now is prayer. You entreat the goddess Althena for one more chance. Once again, the man tells you, the man's mouth, what? You fall into the Prime Minister, you sigh. The Prime Minister tells, the scepter indicates the Prime Minister takes the scepter. The fairy you saved in the ruins appears before you. You're back. ไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นโอเคไปต่อแฟรี่อยู่ไหนอะแฟรี่โอ้ทาวเวอร์อะแฟรี่พามา The fairy leads you into an old ivy-covered tower. You find yourself in a cluttered room that seems to be a laboratory. Judging by the stratification of dust, much time has passed since anyone last entered this room. Letters amidst the shambles indicate that a magician named Lucane lives here. You find a message he penned on the desk. Lucane wrote that he was off to see a magician friend named Wallace in the underground labyrinth. The fairy uses various interpretive gestures to indicate that she wants you to find him. You accept her job request. You head to Wallace's underground labyrinth to look for the magician Lucane. เอาเพื่อนออกมาจากอินก่อน Oh yeah. Let's go. เอาเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะ มีกี่คนก็เอาออกมาก่อนตอนเนี้ย ไม่เก่งก็เอาออกมาก่อนละ
สู้ไม่ได้นะมันเต็มได้4 คนก็คือตัวเรา1แล้วก็เพื่อนอีก3 คนแล้วมันก็จะมีที่เป็นคนเป็นเหมือนรถที่คอยแบบจะหยิบของให้เราอีกคนหนึ่งก็เป็นรวมเรา5 คนเลเวล5เลยนะเพื่อนเลเวล5เลยนะThis underground labyrinth is said to have been made in a single night with powerful magic. It is a dangerous place, replete with traps. It bars entry to all who would dare. It's my turn. I got it. Voila! The trap was sprung, and the door magically closed fast. Slime creatures are weak against fire. The torch on the wall could be used to great effect. The clink of metal hitting the ground can be heard. You obtain a magic key to open the door. มันจะแพ้ไฟนะOut of the blue, a mouse darts out and leaps onto your palm. The rodent claims to be the apprentice of Wallace the magician. He says he was tasked with caring for the laboratory while Wallace was gone, but it is beset by malevolent magic users. When you ask about Lucane, the apprentice answers that his master's friend went into the labyrinth and hasn't returned. Your quest to find Lucane is delayed as you attempt to liberate the lab for Ricky the magician's apprentice. The door to the laboratory is through this hall. ช่วยหน่อย I got it. Oh yeah. Oh yes. Voila! หาที่เปิดประตู It's my turn. Enemies! ว่าจะหยิบยังไง I got it. Voila! Because the laboratory was being misused, some of the experiments housed within have now run amok.
There's been a population explosion of mutated beings that spread their spores around. The labyrinth is overrun by fungi. They're here. Be careful! ถ่ายเร็วกันไม่อยู่กันไม่อยู่ผิดขวาเองแต่ไม่งงเพื่อนจริงมันจะดูร่างกันได้ด้วยเนี่ยแต่เพื่อนเขาก็ไม่หยิบขวานเขาหรอกคือเหมือนเพื่อนขวานแล้วไม่หยิบขวานเราก็งงไงมันเหมือนจะถึงบอสแล้วไงแต่ไม่หยิบขวานแล้วต่อยเปล่าก็ไม่ใช่ Destroy the cocoons before they hatch, or they'll keep coming. Found some bones that seem to belong to Lucane in the depths of the labyrinth. The tattered raiments and jewelry leave no doubt. ดึงฉากให้ยิงใกล้ๆเพื่อนเราเนี่ยตัวดึงฉากเลยจ้า You bring back the bones of the magician. You found Lucane, but he was dead. You imagine the Wondering one, how can ไปคุยกับแฟรี่ก่อนหรือเปล่า Welcome to my shop. What would you like? อันนี้เลเวล8เลเวล6 7 8
would you like? When you enter the laboratory, the fairy frantically flits around you, as if it senses your uneasiness. Upon seeing Lucaine's bones, the fairy enters into a panic. She begins tugging at your arm to get you to leave the tower. The fairy is apparently attempting to lead you somewhere. You collect Lucaine's bones and follow her. As you enter, a kindly voice echoes from the back. You nervously hand the monk the bones of Lucaine. Allow this heart to beat, quench their thirst. Lead the wandering soul back. Reverse death and awaken them. The prayer reaches the goddess, and the pile of bones is once again given flesh. Lucaine, shocked to find himself alive, thanks you profusely. He tells you to visit him at his laboratory and leaves. The resurrected... Okay, เราชุบลูเคนได้แล้ว Wandering one, how can I help you? ได้นักเวทผู้ชายมา Allow this heart to... รุ่น3อ่ะ Oh, yeah. The magician Lucaine is waiting for you in the laboratory of the old tower. It seems that dying had an adverse effect on his short-term memory. Lucaine can't remember why he went to meet Wallace. Lucaine is researching magic called runes, which are closely tied to spirits and fairies. Lucaine introduces his fairy friend to you. Her name is Tiki. She left the fairy forest due to her strong curiosity. He thanks you again for saving him and allowing him to enjoy life's rich pageant. He displays his magic trinkets. Lucaine says he'd be happy to sell you these items at a fraction of the normal price and answer any questions you have. What will you ask? The magician Wallace was an old friend of Lucaine. He sealed that he was also the king's trusted advisor. And Lucaine trails off. It seems that Lucaine's memory has failed him again. Before you realize it, Tiki is following you around. She seems to have taken a liking to you. She will accompany you on your adventures henceforth. Fairies are known to be adept at finding hidden things. เพื่อนอีก3 คนตีฟอีก1 คนแฟรี่1 ตัวโอเควิ่งกันเป็นแล้วเดี๋ยวซัมมอนอีกนั่นน่ะเดี๋ยวมีซัมมอนอีกนั่นน่ะวิ่งกันเต็มฉากวิ่งเพื่อนก็ไปไหนเนี่ยชี้ A letter from the castle has come to you via the guild. It simply says, You're back.
You assume that the letter was sent by the Prime Minister. Perhaps he has another request for you. Count Dean is waiting for you at the throne room. After your previous encounter, you can only assume that he's up to something nefarious. The guards have drawn their swords and are blocking the exit. Count Dean starts talking to you in a soft voice. He says that he has personally requested your assistance in performing a task for him. He wants you to scout Bilberon Fortress on the border. This underground fortress is a well-known structure. Originally built to defend against the Orc army, it now lies in Orc hands. Scout them and learn their invasion routes. It is a very dangerous mission, but refusal means that you will be at the mercy of Dean's guards. You accept. Per Count Dean's request, you agreed to infiltrate and surveil the subterranean. เรารีพอร์ตไว้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มยากแล้วไงไปกันเป็นขโยงนะ ไปกันทีหนึ่งนี่คือเป็นขโยง The Orc army presently controls Bilberon, the underground fortress built into the canyon. The King's army has been mounting a fierce offensive to try and reclaim the fortress. อย่างเก่งแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ It's my turn. You step into the enemy kitchen. A corpulent chef grabs a goblin instead of meat and suddenly stops. The cook, sensing your presence, stares directly at you. Luckily, her sight's not so keen, so she doesn't notice you. Eventually, the chef returns to her meat cutting. You use the goblin's screams to mask your escape. They're here. Yes. How bothersome. Get him!
It's my turn. Outstanding. Let's see. จ้า Oh crap. I got it. Voila. ไปกันกี่คน6-7 คน ทำไฟลุกขึ้นเลย Oh yes. เราทำไฟลุกจ้า Here they come. An ambush. It's my turn. Oh yeah. Oh yes. Done. Oh my.ต้องตีพวกมันก็ได้ทำมันแบบ How bothersome. An ambush. Quit it.
พื่อนรักโดนไฟคลอกตาย At the bottom of the stairs is an area connected to the sewers. This seems your most likely escape route.
นี่เดี๋ยวดิโชว์เพื่อนชนะตอนนี้ดูมาโยนมาเรื่อยๆเพื่อนรักทำไมมันทรมานอย่างนี้เนี่ยเยี่ยมน้ำเราไม่เก็บต่อไปเรื่อยๆธนูเลือดตายชนะแล้วโอ้ยมันจะถึงอะไรขนาดไหนเนี่ย After defeating the Minotaur, you move through the sewer's เพื่อน filth. ตายยกทีมแล้วยัง The reconnaissance mission went well. You gathered intel and slipped back across enemy lines. จะถึงอะไรกันขนาดไหนเลเวลขึ้นเลยอ่ะ Among the treasures you claimed is the great sword of the hero Javelin. เจนสอนโอ้กระทาแบบนี่อีกแล้วอ่ะทำไมไม่ได้ธนูแบบไม่ให้ธนูดีๆเลยธนูเรืองแสงอะไรเงี้ยได้เจอแต่กระทาเรืองแสง You succeeded in acquiring intel on the โอเคเราต้องหาเพื่อนเก่งๆแล้วไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวจริงนะ How can I help you? เราเก็บมาเยอะมากนะก็เอาเลเวล8เนี่ยเลเวล8ผู้ชายอ่ะ Allow this heart เอ้ยไม่ได้ดูของเลยนะลืมดูของไฟฟ้าเนี่ยเก่งอันนี้ผู้หญิงที่ใช้ขวานเอามาด้วยเลเวล7แล้วก็มีเลมอร์เลเนอร์เลมอร์เลเวล4คุณแคทเลเวล7ค่ะ6ขึ้นมาอันนี้เบอร์รี่ไปแบบรัวๆเลยได้ไหม May they rest in peace. โอเค As you leave the temple, a ragged his raspy voice makes it you can give him a coin if you feel pity for him. yes He doesn't even acknowledge the coin. You probably won't be able to communicate. จะถึกเกินตัวเมื่อกี้อะได้เพื่อนมาใหม่แล้วเราต้องปล่อยอันนี้เนี่ยเอาออกไปเลยนะครับโอเว All right. Oh, yeah. เลเวลสูงนะเพื่อนตายแล้วตายเลยเหรอคือตายแล้วคือหายเลยอย่างเงี้ยหรอหายไปเลยในเมื่อกี้เพื่อนหายไปเลยอ่ะคือตายแบบเขาเรียกอะไรตายในการต่อสู้อะ Welcome to my shop. What would you like? อันนี้เลเวล74อะสร้อยใส่ได้อะ
Which one do you want? What would you like? สี่กระทาทองนี่ก็กระทาเรืองแสงก็ใส่ไปได้อีกสามสองทองทำไมสร้อยใส่ไม่ได้อะผมว่ามันต้องใส่แทนถุงมืออ๋อเลเวลยังไม่ถึงสร้อยมันเลเวล7หรือเปล่าเราเลเวล6 Oh, which one? เนี่ยมีแบบไอเทมฮิวอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อลืมซื้อเป็นเพื่อน Welcome to my shop. What would you like? ฮิวโพชั่น You report everything. Naturally, he demands. It seems that he thinks much more. Once the king went missing, the prime Bulgar is an aggressive nation to the. Count Dean claims that MacNeil has been rallying nobles in Highland to support his claim to the throne. That's why Dean hired Tommet to steal the scepter. He says that Tommet is extremely trustworthy. So long, suddenly, the prime minister and the princess. The prime minister warns you not to. Since you completed the job at the castle, you return to the Adventurers Guild. เชิญคุยอเวนเจอร์กิล Roland also happens to be here. Roland thinks that he just missed him. And Satisfactor ให้ไปหา you look for Samuel, the guildmaster. He should be somewhere in town. หาซามูเอลก่อน Wandering one, how can I? You stand before the goddess statues. Texts say the god Althena, the one. If your party fall, if you are repeatedly depending. A giant man in armor finishes his prayer. He tells you that he was praying because he has sent many friends to look. When you ask to help, Samuel just nods and hand in a remote region. As you leave the temple, a ragged is raspy. You can give him a coin. He doesn't even. You probably. To solve the mystery of the disappearances, you head to the catacombs, where the villagers fear to tread. เพื่อนเราเริ่มเก่งนะแต่มันตายแล้วตายเลยด้วยเหรอถ้าเราไม่ชุบคือตายไปเลยอย่างเงี้ยหายไปเลยอ่ะสงสัยต้องหากระดูกเพื่อนมาเรื่อยๆโอ้โหเลเวล8
In the catacombs, stark white bones are strewn about the ground as far as the eye can see. The sheer number of the deceased is the only indication left of this area's former prosperity. We're coming. It's my turn. ไม่หยิบขวานแล้ววิ่งมือเปล่าก็ไม่ไหวนะเพื่อนรักต้องรอให้เพื่อนหยิบขวานก่อนอยู่ไหนเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองเลยติดอยู่A strange knight stumbles out of the darkness towards you. You surmise that he is not of this world. The knight is muttering to himself, as if in a daze. If I end my own life, they can no longer sacrifice me. When you move closer, the knight extends his hand. He's holding a scroll. When you accept it, the knight disappears. The path ahead of you is connected to the ruins of the castle colloquially called the Castle of the Dead. In olden times, whenever a girl disappeared, the locals would say she'd been called to the Castle of the Dead. Let's see. Done. Because ghosts are incorporeal, they are completely immune to physical attacks. Their weakness is light. Torchlight will drive them off. เรื่องมันเนี่ยใครอ่ะ It's my turn. An ambush! Oh, yes. Done. It's my turn. Simple. Somebody help me! You saved a village girl. You must protect her now. มีผู้หญิงโดนจับมาด้วย Oh, yes. Done. เจ้าตีของเรานี่มันมีเลเวลด้วยนะน่ะมีแล้วโดนจับ You saved a village girl. You must protect her now. Please. นี่คือวิ่งกันมาเป็นกวนเลยทีนี้ Next. Filthy lucre.
turn. Voila! Oh my. Let's see. Done. The vampire smirks and flies away. You saved a village girl. You must protect her now. Thank you. วินเลตเกิร์ลหน้าวินเลตเกิร์ลหน้าตาเหมือนกันหมดเลย3 คนเป็นฝาแฝดปะเนี่ย Protect the village girl. If she is bitten by the others, she will become a vampire as well. The kidnapped girls had been turned. They are now vampires, attacking other people. นี่นะ You utter a silent prayer, hoping that you have slain the last vampire and leave the ruins. เลเวลขึ้นเลยจ้า In your hands is the bloody scroll that the ghost knight had given you. ขอที่มันเรืองแสงที่เราใส่ได้บ้างเถอะไม่ให้ You have เลย unraveled the mystery of the village girls' disappearances. Obtain your reward at the guild. แบบหนึ่ง Welcome to my shop. What would you like? แปดนี่ก็ใส่ไม่ได้อยู่อันที่กระพริบเนี่ยไม่ให้เราสักที Which one do you want? Welcome. What would you like?
กลับไปที่คิวนะเขาบอกว่าให้เราไปรับรีวอร์ด You are curious about the bloody scroll. You show Samuel the scroll and tell him what you saw in the catacombs. After examining the scroll, the signature and other details indicate that it is a letter from the king to the princess. It is a report telling her that he had obtained the dragon's crown. You wonder if this letter is true. You can't deny that the ghost was clad in mail that was eerily similar to the king's armor. So perhaps this is true. The king's death will profoundly affect the kingdom and neighboring lands. Samuel orders you to report it to the castle. You're back. นี่แบบต้องใช้เงินเยอะนะเนี่ย Stop! Immediately, you are overwhelmed by guards and thrown into the castle jail, charged for a crime you did not commit. This is a common fate for people who hold the royal ต secret. ลอดเวลาเลยใช่ไหม You are เนี่ย being removed from the drama at the castle. After a few days, the cell door opens. Once your eyes grow reacclimated to light, you see Count Dean standing before you. He unshackles your ankles and explains the situation to you. The Prime Minister had been jailing all of Dean's allies. As expected, Gustav was working for Bolga. He used a magical necklace to control the princess and influence Heidland. Once Dean got Princess Vivian to safety and confronted the Prime Minister, Gustav fled with a ship full of treasure. The princess apologizes for involving you in this. While she was a hostage, this kingdom needs a new ruler immediately. Dean is no saint, but he would make a good leader, you think. However, when Gustav fled, he also stole the royal orb, another treasure that represents the right to rule Heidland. หน้าที่เราไปเอาอีกแล้วแหละ If McNeil gets the orb, it will likely result in civil war. However, the orb does not appear to have reached Bolga. Princess Vivian asks for your help with this incident. You immediately agree and begin searching for the orb. Gustav's ship chose a pirate route, likely to elude. To get the orb back, you travel to Ghost Ship Cove, a known pirate hideout. แป๊บนึงไปเอาเพื่อนก่อน All right. ไม่มีเงินนี่คือแบบเกมนี้ยากนะ Wandering ถ้าไม่มีเงิน one, อะ how can I help you? As you leave the temple, a ragged is rasp. You can give him a coin. He doesn't even. You probably won't. ไปตังค์ไปโอเคเพื่อนอะไม่ต้องเป็นอาชีพอะไรเลยนะ ให้เป็นนักเวทอะนักเวท3 คนเลยอะน่าจะรอดเพราะนักเวทเก่งมากเลย เหมือนที่คุณสรัญญาบอก The inside of the cave connects to a fissure on the coastline. It seems large enough to contain another ocean. Sailors dread passing through this area. There are myriad tales of ships disappearing here. ว้าวาบ เ
ทันจะเล่นเลยนะเคว้งแบบโหดมาก A beautiful voice in the sea calls out to you. You'd heard of Mermaid's legendary curiosity. From your conversation, you learned Gustav's ship was indeed attacked by pirates. That means the pirates likely have the orb. According to the mermaid, the pirates scattered throughout the islands used this area as a hub for trade amongst themselves. Rumors claim that among their treasures is a magic lamp that can call forth a genie. They were being duplicitous. It was all a ruse. The pirates were spying on you the entire time.
waltzed right into the pirates' den. They're coming to attack you. The pirates have the magic lamp. Your situation will turn quite dire if you don't take it from them. The pirate has called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hands. See you next You have summoned forth a genie. Don't let them take the lamp. The pirate has called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hands. You have summoned forth a genie. Don't let them take the lamp. วุ่นวายเหลือเกิน The magic lamp granted a wish and flew off. ใครได้คนนั้นก็ You ก็รอ find ด the orb stolen by the Prime Minister among the treasure the pirates left behind. คือเราต้องแข่งกันแย่งตะเกียงอ่ะเพราะเมื่อกี้ใครได้ตะเกียงมันจะเอาจินนี่อ You อกมาช่วยสู้ reclaim ได้ the stolen royal orb. ภาคภูมิเต็มแบบ The orb you retrieved must be returned to the castle. แต่นักเวทมัน Alright ต้องชาร์จด้วยนะ มันมีชาร์จแบบ ชาร์จมานา ยิงชาร์จมานา ยิงแล้วชาร์จมานา แต่ว่ามันแรงไงถ้ามันแรงแล้วถ้ามันอยู่กัน4 คนอย่างนี้โอกาสโดนตีก็น้อยอ่ะทำให้นักเวทมันเล่นค่อนข้างเก่งอะ Welcome to my shop. What would you like? แต่ที่เราเล่นนักธนูเพราะมันยิงฉากไงมันยิงไกลแค่นั้นแหละ Which one do you want? What would you like? มีดูลูกเต้าเซลไปแล้ว The princess and count can't You've won a great deal. The succession Still, the future king wears a somber The Shinyak Orc tribe is pushing in from the east. And more also, while Heidland is currently at peace, worse still, the evil enchanters of You are beginning to grasp why the last king of Heidland risked his life to find the dragons. I need it. Dean. After completing a large task, you return to a normal routine, fulfilling requests on behalf of the Adventurers Guild. Whilst reviewing the outstanding requests at the guild, you spot one from the magician, Luque. It is about rune magic.
But since you don't know too much about the subject, you're not sure what is requested. You tell the guildmaster Samuel that you'll accept this job and pay Lucane a visit to inquire about the details. You're back. You entered Lucane's tower to ask about his request. โอเคจะเอาอะไร When you tell him that you have taken on his request, certain Elysian ruins are highly regarded as a sacred area by monks. Unfortunately, monsters are desecrating these ruins. Monks were dispatched to purify the area, but the golems that used to protect the ruins have turned on the monk. Golems are controlled with rune magic. So Lucane requested that someone go in his stead and use rune magic to craft golems. Do you comprehend how runes work? Lucane says that he would be delighted to discuss this and launches headlong into a discussion about runes. Runes are magical letters that spirits and fairies carved into the world. You may have seen them yourself. Touching runes makes letters sparkle, and however, runes won't work unless a spirit or fairy is present. That's what you gather from Lucane's long. Lucane hands you a stone that has a rune carved. Activate the two runes on the. You press forward and begin. Oh, how can I help you? You head to the ancient temple ruins at Lucane's behest. There, you need to animate statues using rune magic. Wandering one, how can I help you? As you leave the temple, you can give him a coin. เขานั่งอยู่ทุกวัน He doesn't even. You probably. ที่จริงถ้าจะเนี่ยถ้าจะเล่นแบบไปสบายมันต้องเล่น2 ครั้งอะด่านละ2 ครั้งเพื่อเก็บเวลอะ In the age of the gods, mankind built a giant tower in a sacred place in an attempt to reach the world of the gods. That arrogance angered the gods, and it is said that the entire city was leveled. Outstanding. Oh, I can do that. ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น It's my turn. You meet a female warrior monk who was injured in the battle against the demons. She was sent to purify this sanctuary. To purify this area, the holy seal must be placed upon the altar of the temple. ฉันต้องเป็นคนถือใช่ไหมเพื่อนมันไม่ยอมถือ I
my turn. ยากเนี่ยเพื่อนเริ่มแบบตึงไม่อยู่เพื่อนเริ่มน้อยมันต้องฝึกใหม่เหมือนเพื่อนจะเลเวลน้อยแล้วแบบเอาไม่อยู่ Yes. They're here. ตัวอะไรเนี่ย I got it. Do you still remember Lucane's lecture on rune activation? In order to defeat the golem blocking your path, you need to have a golem of your own.
demons notice the statue coming to life and have come to disrupt your work. Protect your golem so that it does not get destroyed before it reaches the temple. What? โมเดลโดนA maleficent stone tablet has been placed high upon the altar in the center of the temple. When you remove it and replace it with the holy seal, the ruins are purified with a blinding light. You decide to take the evil-looking stone tablet back with you. You can feel unspeakable evil. โอเคเราจะเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเกมไปเล่น Triangle โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องวันนี้ค่ะบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์คุณภาพคัสตาร์ดเค้กโอโจไมดี้อร่อยทุกที่ทุกเวลาติ้งช็อปศูนย์รวมแผ่นเกมและอุปกรณ์ของ Nintendo Switch เพจีทอยตัวแทนจำหน่ายของเล่นแบรนด์ระดับโลกทาการาโทมี่ทอยลิมิเต็ดอาร์ตทอยงานเลซิ่งสุดอลังขั้นสุดของการสะสมของเล่นจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแบรี่ก็ชี้เนาะดูชี้ดิให้ไปทางโน้น